tuok en wan mantiere tiende maogik kaachiel kod weche mamoko mago mag ohala. Weche mag twe kaachiel kod gin kanyo miyo intiere kama kare mar mondo miyud weche manyien mag motimre pachoka kod pinje maoko magie weche maomiyo pek. I detest lies, and that is why I disagreed with the liar number one. Tulo ne omuoche nyasi mar Rigathi Gachagua yango duond buche manyien mar DCP kama nyaka jofwambo omonjie. The current system NEMIS is 3.0. The new system KEMIS is 4.0. And we are really very excited to ensure that we are going to create portals for everybody. Sirikal kolokelo chenro manyien motisi ni KEMIS madhi kao kar NEMIS rwako nyinge jopuonjre e register mar mbui. Bedo kiera ni koro ini paro ni chiegni. Yudo energy ni moro matin, koro idwaro ni nyonwa wan kaka jo Siaya. Energy manotere no, ok non mondo yud energy mondo gore gorengo. Moko kuom jopiny ma Siaya odok ne gavana margi James Orengo ka giseo jotelo masani keto jatelono tesre. Laiwa duto mag tudruok nyakwara Ramogi gin mago ma oyaw tudri kodwa. Nyinga Ucheng Emmanuel, ja loko marwa Belinda Phillips. Wachako jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua ochaka yanga duond bura mare ma Democracy for the Citizens DCP bang' bwetao kaka jakanyo mar UDA. Kaka jafwambo marwa Chris Owino lero, rowere moko ne otemo rocho nyasi no. Gino mane ochuno jorit Gachagua muocho magine yamo. E thuolo no bende jorit mag Gachagua yangore ni ne omonjo koda ka jofwamb weche. Ng'wech mar laro tend piny e yiero maduong' mabiro ochako kao kore bang' jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua chako ayanga duond bura mare ma Democracy for the Citizens Party DCP. I made a promise to you that in the month of May 2025, I would unveil a new political party whose philosophy resonates with you. As you all know, I'm a truthful man and an honest man. I keep my word and my promises. I detest lies, and that is why I disagreed with the liar number one. E log tich maduong' mar duond bura no kar dak ma Lavington e bure Nairobi, Gachagua wacho ni DCP ema dhi golo jo Kenya e jok mar miriambo, telo marach, mibadhi kod pek mar ngima. The future of our nation remains promising. We'll stop at nothing as a people towards a better Kenya. I must, however, caution that those who think they can mess around with our country. Our message is clear. The people of Kenya have unfinished business with you. We have a date with you in August 2027. E safar mare mar loko kudho mar yamb siasa e gwenge mag Masawa, mana jood bura bich kende mag Masawa emane oyuoro e nyasino, kata odoko ni Gachagua to singo mar chopo e tunge Kenya mar uso DCP kaachiel gi yudo sir e Kenya mangima. The DCP party are committed to the respect of human rights and freedoms, integrity in leadership, rule of law, social justice and fairness, devolution of power and resources, equity, equality and inclusivity, unity in diversity, accountability and transparency, citizens' effective participation in governance and decision. Kaka yo mar duoko joma osebedo kanyono wi koke ni en jakwede, Gachagua opedho jotelo makojolo mag duond bura mar DCP mawuok oko mar Masawa. I'll spend the next 2 years with the people of the Republic of Kenya, traveling to every corner of our country, to every village, listening to the people, to build one of the most formidable political movements since independence. Moko kuom jotelo go gin jagoro machon mar duond bura mar UDA Cleophas Malala, madhi bedo jalupne, Hezbon Obatha, madhi mako kom mar jagoro maduong', kaachiel kod David Mingati kaka jakom. Kenyans have told us boldly to form a political party that will form an inclusive and a listening government, a government for the people, by the people. Nyasi no kata kamano obedo kod chilo, ikinde mar rowere moko ne otemo muko rangach madonjo e log tich mar duond burano, kendo chuno jorit mag Gachagua
mondo muoch magina e kor lwasi. Gwandruok makamano oweyo jofwambo kod hinyruok tok jorit kod johera mag Gachagua goyogi kendo ketho gikgi mag tich kuom mako picha mar lweny makamano. Gachagua osingo mar yawo ayanga duond burano e nyasi mar tipo tarik 4 dwe mar 6 higani. DCP Bang' chako duond bura mare mar DCP, jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua osingo mar chako safar maluoro piny Kenya mangima kendo kawo pach jopiny e ng'wech mare mar tero dala jatend piny William Ruto e yiero maduong' mabiro. Chris Oino, Ramogi TV, Lavington, Nairobi. Kapod wantiere wechego, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen wacho ni nonro magisetimo yango ni tulo ma omuoche nyasi mane Rigathi Gachagua bago mano yangi duond buche mar DCP okel kod gwandruok e kind rowere moko kod kweth mag Gachagua kowacho ni gin rowere mane igi owang' wera ni ne ok ochulgi kuom tich ma ne gisetie e nyasino. Ka oloso Isiolo, Murkomen onyiso josiasa mondo obed kachiwo milome ne obila motelo ne romo maggi. As I have inquired from the National Police Service, there is no indication that the National Police Service were notified about this meeting so that they can provide proper security. Preliminary also investigation indicate that some of the supporters who were invited to come for this function were expecting to be paid some amount, and as a result of fighting over those resources, there was a melee which unfortunately led to some kind of a stampede. And unfortunately, we hear that some of the journalists who were there to cover the event were also caught in the melee, and some people in civilian clothes drew their guns and then they fired on the air. So investigations will go on to establish who exactly they were, why they did what they did. But what is of significance to us is that we would like to ask all leaders, regardless of their political affiliations, to first of all seek the services of National Police Service when they're having public events, just to secure and protect the public. Migawo mar somo yango chenro manyien mar yango jopuonjre kuonde tiegruok midendo ni the Kenya Education Information System NEMIS makoro dhi kawo lai mosebedo kitiyogo yango jopuonjre mar NEMIS. Kaluwore kod jagoro mong'ere migawo mar somo Julius Bitok, ndikruok mar jopuonjre manyien biro chakore tarik 15 dwe mar 7. Simfros Okinda nigi ler. En romo manokelo kanyakla jokanyo mopogore sekta mar somo pare wi chenro manyien mar yango jopuonjre midendo ni the Kenya Education Information System kata NEMIS. Kaluwore kod jagoro mongirore mar somo Julius Bitok, paro mar loko chenro mar yango jopuonjre en achiel kuom paro manochiw kod aput manochuogi kod jatend piny e weche mag somo kendo biro keto chenro mag somo e yo ma uyanga kendo mayot. The government is upgrading NEMIS, the National Education Management Information System, to Kenya Educational Management Information System. The current system NEMIS is 3.0. The new system NEMIS is 4.0. And we are really very excited to ensure that we are going to create portals for everybody, including the parents, including the partners, including the county directors of education, including everybody. Jakom mar komiti od bura wi somo Julius Meli mabende nochopo e romono oyango ni NEMIS ema dhi chiwo duoko ne chiedh nade duto mathoth ma osebedo e sekta mar somo. The universities, as we talk now, need money. Who are these students at the university? What's the cost of their programs? Why are we having problems, for example, on the number of students across the board? The solution is going to be NEMIS. How many teachers do we want in this country? And what is the teacher-student ratio? What are we going to do with the issue of how many laboratories do we need? What is the ratio of all this information in terms of effectiveness on teacher-student ratio and the learning outcomes? Kochakore tarik 15 dwe mar 7, chenro mandiko jopuonjre manyien biro chakore motelo ne yango chenro no ma ibiro tim dwe mar 9 koseteme kendo puodhe. Our plan is that by 1st of July 2025, we shall have NEMIS in place. However, NEMIS will continue on transitional basis for the next 1 year because we are going to run both systems for one year. So, but I'm happy to say that by 15th of July, we shall start enrolling learners afresh
into KEMIS. Achiel kuom achiedh nade ma jopuonjre hinyo bedo go e ndikruok e bwo chenro masani NEMIS en obok mag nyuol gima bitok lero ni migawo no koro serieyo e bwo KEMIS. We have agreed that they're going to supply all the learners with a unique personal identifier called Maisha number. All learners will get that number, and that will be the primary number that is needed to join KEMIS. So, and they have assured us that it will be generated digitally, the number, the 9-digit number. And they have been doing it, but we now want to roll it all over the country. Bitoko jiwo ni chenro ni ok oketne budget kalora ni biro time e kin migepe mag sirikal. It is going to be a government-to-government arrangement. We are working very closely with the CONSA, who are our technology providers on this particular project. And we are going to work with them the journey and ensure that they provide a solution. Our primary data center for KEMIS will be CONSA Technopolis, which already has a very big data center. Chenro manyien ni mar KEMIS kao kar chenro masani mar NEMIS mano chake higa mar 2017 kigeno ni KEMIS biro dino fuok duto mosebedo e bwo NEMIS. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kapod wantiere weche mag somo, jotend skunde kaachiel kod board mag skunde mag piny owacho yogo pek matayo skunde mekelo kod deko ma piny owacho mar oro omenda mar somo e skunde tamni mar 2. Jojuma miwaler. Malo jumbe ariyo tok yepo ma sikunde tamno mar 2. Piny owacho poko oro omenda mar somo ne sikunde. Gino ma jotend sikunde kaachiel kod boards matayo sikunde wacho ni sekelo pek e tayo sikunde. Jakoma rwakro ma jotend sikunde mag primar ma ong'ere ka Kenya Primary Heads Association kata KEPSA e bade ma Migosi Daniel okelo wanyo jotend sikunde nitiere kod pek e tayo sikunde nikech deko mar omenda mar somo. Ka sani pok odonje wang' sani wawinjo matek. Adiera makende en ni wawinjo matek. Nikech ka pesa onge to programs mag skul idwa no dhi mbele ok en tich mayot. Okelo wanjo jotend sikunde sani kawo mana hola mondo ka ginyiew go gigo eko madwarore mondo ka somo dhi nyime e skunde go. So institutions jotend skul ok nindi gitemo gi yore te ka gi kacha mondo programs manie skul oringi. Sama magiringo ni tiende ni gope donje. Gope nyaka koro donje mondo ne ni gik moko oko dhi marach e skul. Ywak ma ogol rogno ma jotend sikunde e bade ma Migori bende koro sir kod jokanyo mag boards mag sikunde mawacho ni nyaka sani ok ginyal kata chulo jotije mamoko ma oting'o chuk dar marito sikunde go. You know, it's a big challenge, especially now we have opened the schools. We have so many people, many things to do. We have many activities to do. For example, we have our support staff. We need to pay them. We need to buy stationaries. Serikal release pesa chon mondo mi schools teach mayot. Ok en tich mayot ka pesa leo to weche mag JS gi ochakre machiegni. Gidwaro a lot of money mitimo go so many things. Renovations, desks, gik mang'eny. Jotend sikunde wacho ni kawo pogore kod deko mar omenda ni. Piny owacho bende osebedo kawo omenda ni matin tin, bende koro miyo gibedo kata kod pek e timo chenro mopogore opogore e wang' sa. Bende kata kiore percentage mwa expect. Kwa expect 50% in first term. Orno 50% no nikech budget mar first term no rom gi 50% monego bedie no. Ka en second term kaka koro sanie, we expect 30%. Wagombo ni kaber to sirikal ornwa 30% mondo mi programs oringi. Kwa chope third term, wasinge kaka program onego ornwa 20%. 20% no obi kaka en no. To kubiru nusu. Miyo wadonje gope, miyo programs mag school moko ok dhi yo maber. If it was my wish, the government should look afresh on student capitation per student and increase the ratio maybe from currently from 15 to 22 so that we can have enough funds because we also need to procure many things in the school. Maduong' ahinya gi release pesa gi in good time. Maybe in future kata budget mwadhie ni ging'iye ka ginyalo medo kendo pesa no matin. Owuoge 15 probably to nyaka 22,000. As they do that, jopuonj bende gimedi. Because kaka imedo classes e kaka jopuonj bende obed ni medo. But we realize jopuonj tin students to menadi ng'eny. Komachielo no ma jotend sikunde mag primar e bade ma Migori bende koro chung' motegno ne gintiere kod nyalo kaachiel kod lony mata sikunde go mag junior sekondar. Gin gi ngufu
gin gi rieko, gin gi teko mar timo tijno at the highest level possible. Gin go jusi mamalo ma sirkal ok onego bed gi kiawa kata citizens of this country ok onego bed gi kiawa about the management of schools. Gin gi experience makende, gisekalo stages mopogre, omiyo they are equal to the task. Tend riwruok mar jopuonje pacho kainat bende osegolo chung' manyo tend skundego mag primar koro nitie kod nyalo mag tayo skundego mag junior sekondar. George Juma, Ramogi TV, Migori. Odhi weche mag thieth. Piny Kenya pod dhi yudo pek e chiwo chanjo mag nyithindo kuom thuolo mar dwe achiel mabiro. Makalore gi singo ma piny owacho mochoro ma bende koro donjo mag chanjo ge pacho kaendi nyaka dwe manyien. Jatend migawo mar thieth Aden Duale mane olosi nyim komiti mar od bura koni nyocha gi bandho moromo shillings milion 930 kowuok kuom migawo mar omenda ka koro gigeno mar yudo yedhe chanjo dwe manyien. Kuom mahaw dwe achiel koro chanjo mag nyithindo osebedo ka onge pacho ka. Jatend migawo mar thieth Aden Duale e nyim komiti mar od bura obedo kod odiochieng' matek e duoko penjo gima omiyo nyithindo chandore pacho ka nikech chanjo. Including yesterday, one of the honorable members had gone into three different hospitals and could not find a vaccine in those 3 hospitals. What seems to be happening? And I've not had the PS talk to that. I've not had the CS speak to the shortage of vaccines in the country. And it's critical. Duale oyie ni chanjo onge kendo lero chandruok magisebedo go e yudo maromo shillings milion 930 mar chanjo kowuok e migawo mar omenda. The co-financing requires payment from government and we requested for allocation. Why we have a small shortage for about 2 weeks, and I agree with the member, particularly on BCG and polio in some few counties, is because about the 930 million we wanted from the National Treasury, the exchequer delayed. Thuolo mar dwe achiel mabiro, kata kamano chalo ka gima nyithindo pod dhi bedo maonge chanjo kalore kod singo mar Duale mar kelo chanjo godu manyien. UNICEF has confirmed to me in writing yesterday that the first batch will arrive by between the 10th and the 15th of June. So just because of our own late exchequer release. And this will be available, and I will ask even, it was only 1 billion, and we have already sent the money to UNICEF, and they have agreed, they have given us the timeline. Nok mar chanjo maneno sani, jokanyo e sekta mar thieth ne oselie dwe mar ariyo. Bende Duale osingo medo budget ne duol makeyo yedhe pacho ka KEMSA, mondo mi gimed pok ne agulu mar yath ma ichwalo ne ute thieth. Rameny sani ni e budget ma owinjo som mondo nere ma pod nitie, ahinya to e sekta mar thieth, machendo mathoth ma isiro kod pinje ma oko koro chung. Judith Omondi, Ramogi TV. Achiji 12 koro sechwale doyu nek ma jaod bura ma Kasipul Charles Ngondo Were. Achich matinende en Amos Baraza Kasili manyo maki kardak ma Kibra Darajani kendo kawuono tere do ma JKA. Do miyo jotim nonro ndalo 20 kachijno idhi gengne tesendo bila mokwach kich wacho ni Baraza emane riembo apiko mane one kalunda jatelono kapok onege. Jotim nonro wacho ni Baraza nyongo bade piny kendo fula dieri nine or ne 50 e monjno. Kawere gi magwadhi county Homa Bay, jatend migawo matuke Salim Vure yango ni county Homa Bay koro ikore ne nyasi mar Madaraka Day ma higani kendo chendo duto mag dongruok ma itayo e county no ne ikruok ne nyasi no koro dhi karumo. Nyasi mar Madaraka Day ma higani biro bage lap tuke mar Odinga Stadium magido mare dhi karumo kendo biro tingo ji mok tin ne gana 12. Mvure manotelo ne apisas mamoko mag piny owacho motingo jagoro mongire migawo mar arita Dr. Raymond Omolo, migawo na Homa Bay Gladys Wanga okoni alap tuke no kochopo juma manyien idi tieki mondo koro ikene nyasi mar Madaraka Day. Bende ne gikone jogo manye kweth makwedo piny owacho mondo weketo weche mag miriambo e chenro mag dongruok ma sirikal timo. The VIP area and also the terraces, and we are satisfied, all of us, that good work has happened and Homa Bay County is ready to host the Madaraka celebrations. There are also ongoing works. There is the apron that is being done. The terminal building, its tendering process or procurement process is underway. There are other major
roads that will also be worked on that are getting into the town. When we were here with the president in January 2023, he looked and saw what the women were going through in the markets. Yes. Today when he comes back here, he will be opening an ultra-modern fish market for the women of Homa Bay. He was standing on a thin pier, and he said, we are going to have a pier here that is modern. Barely a year and a half later, that pier is standing there. Those affordable houses are there. Homa Bay town constituency is ready to receive you. Let the journey to Homa Bay begin. And we can assure you, not just of welcome, but it will be a Madaraka Day celebrations like this country has never seen before. Wadhi Siaya, moko kuom jopiny e kaunti ma Siaya wuok tung mosuo ko jatend migawo mateko Opiyo Wandayi magiwacho ni bed ni ok sir gavana e kaunti no James Orengo. Giloso bang' kanyocha Wandayi wuok okelela kendo Siaya Orengo ewi kit tich mare kaka gavana. Gidwa ni Wandayi kod jotelo mamoko mi gavana luor kendo miye thuolo mar tich. Ne giloso e boma ma Siaya. Orengo mwajo nokutino to gik morengo timo Opiyo Wandayi ok nyal timo kuom higa achiel. Higa achiel mwantie sani Orengo seloso tieko stadium manowe 40%. Orengo gero siriwo rice mill. Orengo makoro wuoyo kuomeno emoloso ring road ma Kababa. Orengo emoloso ring road ma Scout Center. Orengo emoloso surgical center. Orengo emagero maternity migero complex migero kamiluongo ni Ala. Orengo ne emagero Urenga maternity complex. Orengo mowuoyo kuomeno emaloso ring road ma Masega. Orengo ne emaloso ring road Mandori. Higa achiel odwano Orengo timango. Ang'o dwaro norengo tim Wandayi kamora marama entie nikidwaro nwa heshimu kaka Central Nyanza heshimu gabana Orengo kidwa dongi serikali okwatami tuju no dongi serikali na waweyo ng'amiluongo ni Balala no dongi serikali na waweyo okwa pingo broad based wawacho mnani development monego bed no miwa to miwa okwago chongwa piny ng'amose pingo Raila onge kata chiel we bedo kierere ni koro inie miparo ni chiegni kingenyo kitakopo nweche te kibro dong kenda wacho niya inajima no tere no ok non mondo yud inaji mondo gore Orengo no miye inaji no mondo serve go Kenyans okelwa stima ken poles mwaneno lochegi stima en transformer lochegi akeno tingo poles akeno gin ludhe mege Orengo yudo energy ni moro matin koro idwaro ni nyonwa wan kaka josiaya inyofwa wan sani wariekre kaka yudhe wariek to wang'eyo gima ber okwabiyieni Opiyo Wandayi wadagi. Erokamano nyakwara Ramogi kuom medo kete Ramogi TV chenro en mar oimore. Nitie jogo man achiel kachiel kuwuok e YouTube. Erokamano Edino Tiato wacho Ramogi ler kabisa. Martin Bodo intiere ineno waka intiere gwenge mag Mombasa achiel kachiel e YouTube. Hilary Hilabon Ramogi TV ler kabisa. Erokamano Tino Martin ka intiere gwenge mag Eldoret. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Kennedy Okoth wacho Ramogi ler. Erasta Sakuku wacho Ramogi konyo nikech kizungu mawachore kocha sani okawinji. Erokamano Erasta Sakuku. Opiyo Steven Ramogi maler kiwuok Bonde Kogela Wendo in Migori. Erokamano Alois Amoke in Baba Lu Messi wo Kisumu Mosesel kod An nyithinda ka gin kod lweny. Ramogi ler adua Kisumu ka. Erokamano Polycarp Ochieng Ramogi TV ler Kisumu County. John Ayodo wachendo Ramogi en mano bende koru neno makar. Hilary Odhiambo kawuok Migori Ramogi ler adua Mosolinda Odembe. Erokamano mag jok maneno achiel kachiel kuwuok e YouTube page mar Ramogi TV. Kik idhi mabor pod wantiere kod mathoth tok yo matin. Looking for unbeatable deals? Citizen Duka has you covered. Get 2 kg all-purpose flour for just 140 shillings, 2 kg sugar at 315 shillings, 3 liters cooking oil at only 789 shillings, 5 kg basmati rice at 1,289 shillings, and 2 kg ugali flour for just 139 shillings. Simply dial *487*5#. Choose the product you want, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Kar chakruok
wach ne nitie, wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakelo ni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Ka wariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda nyar Kokitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo, mane Ramogi TV. Ok ginyal wei ma ok inyiero. DJ Comeback Selector. Tunapiga. Idwa dhao dong. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' kibong'eni ano. Mama ilika polisi timango. Ka yieng' tachaga. Ibiro tenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibiro timo what? Waluong ne polisi. Yes, ayuri. Stop it. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, sachiel gi dakika 55 otieno. Mane Ramogi TV. Joluo nogoyo ngero ni awendo ok weyiere, kendo sigand jathum marahuma ok lal kuweyo kite chien. Regi Kabasele miyo wasigande kaka jathum. Baba na ochako puonja thum, ochako miya thuolo access gike mag thum. Mano luwo kit babane mabende ne en jathum matuklu. Ochieng Kabasele kod sigand Luna Kidi Band. Baba na ne koro chuka. To jonyuolne wuon gi kod men gi notho e jela. Tich abich ni e chenro mar ng'ejo thumbewa kochakore sari okinyi e Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya kendo inuoye ngeso saa 5 okinyi. Erokamano kuom medo keto Ramogi TV chenro pod en maru imore wadhi e kaunti ma Kisumu. Tend boma ma Kisumu olanda yanga chenro mar kedo kod oula e gwenge ma Kapuothe bwo chenro mong'ere kaka Kisumu Urban Support Program madhi muonyo omenda maromo shillings milion 300. Chenro ni oriwo kunyo oula kod loso dundu e geng aora Nyamasaria mondo geng' midhiero mag oula e kar dak makono. Ka bende piny e alworano ibiro ger rang'iny manyasani kendo loso negi wang' oula ma pi luwo. Meneja mar boma ma Kisumu Abala Wanga wacho ni girucho oko paro machon mane nitie mar daro oganda e alworano kaluwore ni rang'iny ma idhi tigo en ma ok ochuno ni nyaka dar jodak. Chakruok magedono chan ni dhi timore dwe mar 7 tok sumo pach oganda e thuolo ma jumbe mabiro. Kuom mano okwayo jodak ma alworano mondo kik rwak siasa e chenrono mowacho ni biro kelo lokruok kendo tieko midhiero mar oula. A canalling that will be done, improvement of the dike. Through KUSP, it is the 6th project to be undertaken with over 300 million. We have realized you want to stay there, so let us control the water and you exist there. So we are coming with a plan. It is Nyamasaria River, how it feeds water. It is Aleura and Wigwa, together with the sewer system. So what is going to be done is to canal the water, open the waterways to go direct to the lake, and lift up the dikes and the roads to block the water from flowing into your premises. That is going to be done. Because the first option of resettling you refused. Because Mamboleo, there is no flooding. There's a lot of land. If you don't want that, let us coexist you there. Whatever somebody has done, don't bring politics into this issue. There is no popularity contest here. We have a plan, we have designed, we are coming, we do public participation in the next 2 weeks, and you will be sorted out for the next 20 years. Kapod wantiere weche motenore kod pong' mar pi oganda modak e alwora mar yawo ma Seven Forks Dam omimilo menyo dar odhi kuonde ma oting'ore gi malo mar bedo mabor kod masira mar oula masani kelo gi koth mapek ma chwe alwora mar God Kenya ma bende osemiyo yawo no pong'. Yawo ma Kiambere nyose pong' kendo ma olako ka koro mano kelo luoro ni ji mane alwora mar yawo go ok ni kama kare. Jagoro mong'iyore migawo mar teko Alex Wachira wacho ni pong' ma dag pi nyalo hinyo gwenge ma oluoro aora Tana nyaka Garissa.
we allow speeding on Masinga is okay. Because we have Kamburu downstream that will hold a little bit. We have Kindaruma, we have Gitaro. And then now we have the last standing goalkeeper who is at the moment, who is Kiambere. And when now speeding started in Kiambere, then we have to issue a second alert. Because Kenyan had already issued original alert. Now we have to raise the alarm warning. We have to ring the bells and tell the people downstream that now the goalkeeper is no longer holding the water, and the water now is moving south. Garissa communities and the communities in Tana River, we are asking you, please stay away from the riverbank, move to higher grounds, so that even as the water spills down and goes all the way to the Indian Ocean, you are not affected. Wadhi Migori, nyithindo ne yudo thuolo mar golo pachgi kotenore kod budget ma pacho ka mar komenda mag 225 226 e nyim kamati mar budget e od bura mamalo mane olimo kaunti ma Migori mar kawo pacho ganda. Thuolo ma bende en mano ma okwongo e historia mar Kenya. Kamiti mar budget mar bura mamalo dhi nyime kod kawo pacho ganda jo Kenya. Kawo tende kod budget ma wiye mar piny Kenya mari komenda 225 nyaka 226. Budget mar omenda $4.2. Kamiti ne obedo kod twak kod oganda e kaunti ma Migori mar kawo pachi kawo tenore kod budget ni. Their contribution, we are going to take them into consideration, not even for this financial year, but as leaders of Migori now, it will give us an opportunity so that if another window is opened for us, instead of thinking ourselves, we can go to the document, today's document, and pick particular project where the public proposed. If there is fund, they can be done. Let people not panic. This CBC system is working very well, and we are sure it will be funded fully by this committee. Ka opogore kod oganda mawuok e sectors mopogore opogore, rawere ma igitini 18 kata nyithindo bende ne oyudo thuolo mar golo pachgi e wi budget ni. The government of Kenya and the parliamentary committee has involved these 6 children in the budget making process for the first time. Maoni mag nyithindo onego bed omi priority nikech thorne oher ni joma dongo ema wuoyo kitimo public participation. En kinde mokwongo bende koro piny owacho chiwo thuolo nyithindo mondo koro gol pachgi kawo tende kod budget ma pacho kae. Mayo biro bang' mokwongo makatogo mag nyithindo e pacho kae kendo piny owacho tesre ni nyaka kawo pach nyithindo. If you look at the Children Act, there is a provision that children should be involved in decision making process in matters affecting them, and budget making process is one of the areas affecting the children. E kaunti ma Migori nyithindo 6 ne ochopo nyim kamiti mar budget kendo ne ogolo pachgi kawo tende kod budget ni. Ne waiko nyithindo 180 e skunde wa ma Migori kari. E nyithindo go bang'e noyier nyithindo 6 ariyo per level, primary, junior secondary school to gimanie secondary school. Apisa ma nyithindo e kaunti ma Migori Simon Orenge ne owacho ni moko kuom gigo ma nyithindo chwalo e nyim kamiti ni gin moting'o arita maggi, keto omenda mar somo kata bursaries, kaachiel kod pi maler kod mamoko. Issues to do with bursaries for JSS class. Security involves those safe places. Mane nyithindo gi omiyo pek ahinya ne en weche mag pi e Migori, weche mag nyithindo modak gi ng'ol mondo sirikal ochiw pesa mang'eny ne mondo ng'i ratiro mar nyithindo man gi ng'ol. Bende ne ging'iyo weche mag food security mondo one ni nyithindo yudo chiemo maber. Jor bura makura West Mathias Rob mane otelo ne jokanyo e kamiti ni wacho ne giyudo paro mowuok kuom oganda mawuok e kar chung' mago bura boro duto e kaunti ma Migori ka omedo ni pacho pinygi idhi nywande budget no. It was best we have got all the submissions from all the constituencies, which are 8 for Migori County, and we have written them. Dwaro nitiere mondo counties bende koro kawo pach nyithindo kawo tende kod budget margi e higa ka higa. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kaluwore gi ywaruok mag buche mag jogo mitudo kod rocho ratich joma mine kaachiel kod nyithindo Mombasa. Moko kuom riwruoge makendo ratich oganda koro kwayo piny owacho mondo chuogi doho moyiedhi
mag yalo buche makamago. Mano bag Mombasa matwak ewi weche mag rocho ratich oganda kwayo ne bende ochwal ne od bura mamalo mondo mi ochuo gi chike mabiro chiwo kum mager ne jogo moyudi kod ketho mag rocho ratiro to chutho mag nyithindo kod mine. Jogo mabende loko andringruok koni midhiero mapek magikale ni do kuonde thieth manyalo reso gi mapiyo korocho ratichgi gi ji magibedo kode achiel. Na ile umeenda umeongea na mteja vizuri, anakupa umeongea umemwambia ni shilingi 1000, kufika huko mko wawili kwa room, anakugeuzia paka kibao, anakuambia sasa vile tuko hapa ndani hakuna chenye unaweza mfanya, hakuna chenye unaweza sema, tayari anaweza hata kukuingililia kinyume. Kuna paka sex workers wengine wanavumilia ndani ya nyumba, mtu ameumizwa lakini ana ile pia ile kwenda kuandikisha ile P3 pia unasikia ni pesa. Kuna sheria ambayo napendekeza na ningeomba kina mama wenzangu na wabunge wenzangu tuweze kuipatisha kuwa mtu ambaye atapatikana mwanaume mtu mzima amemlawiti mtoto mdogo iwe anaweza hata kukatwa mambo yake yale, ili ndio tuweke sheria kali waweze kujipinda na watoto kabisa. Basi tuwe na koti ya jinsia ambayo inashughulika na maswala ya jinsia ili kesi hizi zisichukue muda, ikienda sana ni miezi 6, miezi 7, kesi ziwe zimemalizwa. Kama mtu ni kufungwa afungwe. Can set up a response system whereby hawa watu when their life is threatened they first come to report, so that kama we nip it at the early stages then we won't have cases of femicide. Nyakora mwaka kati changwen wa Keloni Sigana. Juma ka juma okel ni chendo mar gin kanye kawuono wamenyo ni Paul Onje mano MCA machon majunda e kar chung'od bura ma Nyali Mombasa. Onje bang' bedo MCA kendo tiyo gi abich sani oduogo tije machon maranda kendo loso dhoudi kombe dirisni kin gik mamoko. Kata kamano gana mathoth pod dende ni mheshimiwa karodoko ni ni tiji lwedo gi sani. Walter Nyambaga nolime kendo loso nwa sigana machal kama. Paul Oswago Onje, achiel kuom MCA majunde kaunti ma Mombasa kar chung'od bura ma Nyali, jal mane omi luor kagolo twak e County Assembly ma Mombasa. Mondo weri chuny mbaka mare chendo mare gin kanye, walemo dhoyodho wadhnam chumbi, mondo wabiel kode wach, ni nonyuole kure, to osomo kure. Onje en jarongo kama gambo, Kambija sub location. Manorongo. Location tiluongo ni Kolwach. Wan josakwa waora 1983-84 kai. Emana chake class achiel kokuro primary. Kora doga join kendo school Nyaburu. Mano koro sikunda mane dala Nyaburu primary school. Katimo 91 nadhi maber moluonga school Gilgil High. Koro Gilgil High ka atemo matek kaka nyadhi school ke jinaero school. Ko kadhi Nairobi takoni anko bunyalo cholo na pesa momo nadhi go school. To anko koni yes nyathinya mered badhi school lakini oweso man go kunya yiena moda so ni pesa medhi kanye. Zigo school. Kinyalo yier wakie tija mar bawu. Tibiro bedo somebody. Kinyalo yie. Tiji ni ber. Takoni karangu ne joma na geno gimingisa no emadhi tibona. Okanya dhi kech ka weto ng'adhi mako lweta o. Edonje tij ba rwaka tij ba. Paul wacho ni kalure kod chal mane nitiere ne ongechore boma mondo chak menyo. Koro ka mano mia fundi moro ka puonja kaka isomo fut. Watiyo to nan ng'ama nigi discipline. Koro ng'eni bwana chopuonja ang'e tich ka pole pole to ji ko ng'eni ang'e tich. Koro msungu mane tiyo ni seche moko nitie ka fundi tiyo oseloro tich tiyo kata chaka pondo bange akwalo tools gi adi tiyo tich mano gi tiyo mano do ma tiek maler ko chiwo msungu moro msungu no kado oyudo ka tiyo ko kosedo ka tiyo maber to lido to dok kinyo mondo go kinyo bondo penjo funde to tijni ng'amo tiyo funde ka budhiye no ni to tich ng'amo tiyo ko tijni en nga to tijni bondo rumo maber iwinja ko msungu no koni haya niluone Andrew Roberts ner gi ndege koro jating'wa gi ndege kowuok Nairobi to kelo nyaka Loragai lodge lewa down kama nogede na nogero hotel na misungu wargi mono miye contract. Misungu no notimo na majabu na poko bi Nairobi odhi okelo na full toolbox mag carpentry
okelo kaka sawadi. Okoni you are a hard working man. E kinda kod chunye ne omiyo yudo tiegruok mong'ith e tije mar bao e gino mane oko yango ni biro bedo yuto mare e ngimane. So after nyiewo mashinde no, tachaka tiyo akele adhi ayawo tich. Koro mishomoroni. Koro ayudo kaka tij mashinde be nopuonja gi anko na cha. In fact management mar machine maintenance go tan matimo. Machine ko kethre an maloso. Gima oka nasomo moka losi en korka mota no, mata lungu fundi mota. Lakini gikodongo tata timo. Correct. Maga timo kendo ka lungu fundi obed sharpening kila kitu. Paul noyudo tich kaka lasinga moro e boma maduong' ma Mombasa. Watieko koro waduogo wadok Nairobi. To kone indi moro nigi tich Mombasa ka dio niluonga Timi Joinari. En mano wiko kabisa mafaniche Mombasa mangima en mano supply nyakotende. En kambi maduong' kabisa. Kwa dhi kanto ng'ano miye tich. Koro wane jo lwete matiyo ne to be wan fundi. Koro chulowa. Kalu ko lengana kako bati? Koro kotieko ne ng'at mane lwete ber kabisa. Ong'ere kabisa ogolo ji mang'eny sakwa. In fact almost 80% jo sakwa matiyo tij bawu. En mogolo gi oko. Aduga tich moro gi msungu moro gine nyali mofat kot kae. Msungu ne gero apartment mo maduong' kabisa. Duto kiwuok ka jolweny kanyo. Tago lamire several times no konyal miya tich. No neno ni pod athin samoro ka ng'e tich. Koro kana aowe gidire seche te. Chieng' moro to koro ni bana, I'm very tired with you. Let me give you job. I want to see your work. Omiya tich. Kaka na miya tich, omiya tich sample mano miya no. Kinyo kona ni bwana, ami kai loso te makari. Kari ng'e mana tich kama. Kalore kod tudruok mare kod ji, kokale tije, oganda nochako bedo kode kod chir, kendo chopo kuome kadwaro kony e kidienje mopogore opogore. Ni mano nodhire siasa. An ga ng'at ji. Kana tiyo to na socialize gi ji. Koro Mishomoroni. Mishomoroni en kamoro mane chon kani winjo historia mare. Ne ji oluore ne en ga gi guns gi thugs. To ne wan ge osiepna moro ne iluongo ni je Meya wuod kano. In fact na ike last year no tho. Koro Meya ni ne wan go kode no wadwa winjore kode. Koro kano mera wurongo. Jok machando ji gi jogi no wanyalo tieko wach kech ka wan wadak to jogi chando ji. Do wanyalo loso group mo ma jogi wamende gi ng'eni wan wadak. Ta koni bwana mano gima ber kabisa. Koro waloso group. Koro no waigi jokuogi mano wa make sure ni watieko record gi. Ma koro gweng' obedo maber ma koro ji dak kata godiechieng' ai ma gimoro onge. Koro ma ji okoni kare magi joma timo maber kare magi joma jibeni telo nwa ka. Mane kaka na chako migrate from Bau dadi ang'owa kas na donje buche bende mang'eny koro buche mag welfare mag jodwoi koro adhi ang'era go osiepe badhi amako gi koni bwana ni moromo en manyaka mi ang'owa koro an joluwe manooma ni bwana iminya telo no ndok adhi kenda na ng'iso gi ni bwana miya uru ombulu bedo jabao to koro chako siasa e dwaroga ni mondo ti kod omenda to ere kaka ne otayo kampen mage ta ng'iso ni bwana an ing'eni kuyien udhi miya to udhi miya tadi timo gimodwa anu gi ng'abuo miya pesa adhi timo kaka udwaro nyaka dakika mogik une madich konu udhi gono mbuto pesa ta onge go ne gisolo na pesa kadongo kachacha koro ne gi volunteer ne gi gona campaign kech kane pesa mana nyagolo mara mawuo nago campaign to ne aonge go mana malongo mana nyalo golo but moko matindo tim nyamur go njuwe madho kahawa gi to nan godo nikech tich ne chula by then ne chula maber udonji od bura kaka MCA inyi jabao experience mari od bura ne chalo nade in fact experience mare od bawu nyocha ne ber saidi molo kata jok moko jo bawu makata kedi assembly kacha gibro ng'isi ni wan e tamu manwa tieno poge neno leaders machal kodwa mane nitie kanyo kaka wuono ningeche wan kana wan kacha ne watimo gimoriere ma chike dwaro kaluwore gi committees mane wantie nikech an committee mara mano miya mana telo ne county delegated on legislation atelo ne nyaka wuok assembly ochamo nyadhi moko kuom dongruok mane okelo e kindene first of all junda nengo gimiluongo ni street light no tho mang'eny na twe overtake malara 1,000 ningeche nadhi inspectorate awuoyo kodgi kase wuok jotelo timiya tabiro gi joka to gitwe na teini pige na kunyo negi mag boholgi mago be na kunyo negi mana keto negi kanyo aya saruji mana oma magi pesa na tadino godo yore maricho richo nyaka daraja moko mane chendo makadire makosa chuo mukore mago na bon leon tie aloso gi pesa na mago be na keto negi grube bende na keta solo negi to chako biashara jo dala wano biro ira ne jatelo ka ber go ala to kumonya chieme onge to jamsungo ni opidho maua kar ka ere kenya konyo maka
Koro kana temo manyo msungu mondo owuo godo tayudo ka o resist. Tadhi ang'iyo nikech nitie chik wan kacha watiyo gi chik. Tadhi ayudo ni gine ne road reserves belong to county government. To nitie pesa manyaka ichul ma kipidho mauani no. To nitie pesa manyaka ichul fee michulo yearly machalo kaka license. Mamiyo ng'ato ok nyal donjo giri no mamul. Koro nadhi ayudo ni ng'ato kata ok chul fee. Opidho maua to ling'. Koro na mondo gi pick up gi joga mapudho maua tema kuni chakuru tich. Kaka jatelo makanyo. Ma ji uso kanyo nyaka sani. Mago gik madatimo mana konyo godo ji kanyo. Okoni tuok wuok kamano. Fuok to pod neno e kit telo to kodongruok. Fuok pod ng'eny kabisa telo, especially kidhi e ground. Gik midwa no tim ng'eny to ok timre. Wakati mana tiyono, nyithindo moko no nyumore modonje bugo motho. Inja because iyudo ka sagedo kigedo bugo to gikawo mukoko to giriwo. To mukoko cha with time kosetogo to pek mar concrete inge. Koro ka ji odhi ochung' e wiye kadiere especially no makoth chwe ni. Tipo mano kosienye to nyumore gi ji. To bugni mo mbata kene kunyo gama very deep. Ng'eny gi dhi up to above the sea level. Ibedo mheshimiwa manyoro ne seche moko koririembo. To donje od bura assembly okinyi. Bede committee. Koro sani committee ni entiere iduo ikelo committee ni. Wakso. Ere kaka irwako gini endi. Okay. Wanyisi gima dhi mbele. An ing'e ni tij ba uneno kaka hobby mara. By the time mane asefwenyo ni ok na yudo second term mara. Kane ji osedhi odonjo to natieko gimoro mana dweche 2 e oda. Tadonje workshop achako goranda, achako dhiro bao. In fact, ji nobiro mochok ni dhune Weche miwa osetieko pesa te, osedok e workshop ochako tich. Inja, ne gibiro magichokore dhano moingo dhano 30. Ni ai, onje osetieko pesa. Onge pesa makoro gimodo odhi uso mana gari. Ochogo goranda kacha. Giwuoyo koda kata koni bwana, ung'eni ukia gimotimo. Mae gima nokela timo Mombasa. Be mono miyo na ng'ado ticket, nabiro tiyo tij ba Mombasa. Mano miya cha was just a privilege mane Nyasaye manoketo no tima nade umiya. Koro kano serumo dok kuma nonjo nodoke. Maisha nyaka dhi mbele. An maisha na ema dhi yeto mae gima nasomo. To kenda here nikech pesa moketo fuko na make serious. Kata kamano, okoni tije mar loso dhoudi, diristi kod gik mamoko. Miyo omenda mojuol kendo choro yuto mar ngimane. Koro tija ni okonya maber kendo kanit kech gi jogena. In fact ka wuok e assembly an gi nyithindo madhi skul, an nyithindo madhi college. I thank God ni ongodi chieng' achiel ma nyathino oseriemb kata achiel. Ni school fee otamore kata nyathina monindo kech nikech pesa wuok e iye ka. Koro gima miya chiemo amako gi lweta digo. To gimoro luore mana ni ng'ato ikawri ni in koni isedhi e class mamalo. An gima nasome life mano puonja gi joma riek. Ni life en gi categories moko adek. Nitie piny gi kati gi malo. Koro nyaka irwak mobiro ni seche ma gibiro no. To ok gin permanent. Paulo chuto warieko mag ber mar siasa to kod rach. Siasa koponi ok ijipanga maber to siasa nigi lal mang'eny. Siasa nigi lal mang'eny. Keje siasa seche mogoni ombulu kidonjo tiwuoro ni isetimo nade ni iseyudo karin moyudi. By the time mano gono ombulu kadhi assembly na ng'e na donjo man koro adhi madito kota ndani ya mafuta mar pesa. Lakini kana donjo kutaido ka kendo nitie chude moko ma kendo ni kujocho magine manyake lami gi kendo e ka dipoke nyayudo gimoro to gin bende ogidwa ni yudi. Okoni bedo Maria Kathuol kendo orwo kaluru manie sigol mane rese e tiyo kinoganda ma ok oganda mag luo. Jopiny nokawo maber kech ing'eni gima nomedo konya momiyo jopiny be norwaka mano miya bedo gi tich ayot. Tiya ni nokonya lot. By the time mana kawo telo jopiny mane ni workshop mana puonjo tich na gi jogi riembe dhana 10. Mana puonjo tich masani gin funde gi chiemo gi nyinga. Koro ng'e ka gibiro ka to gimbe gidok miechgi to gigona campaign gi dhogi. Kech gitiyo ka gitieko tich asepuonje tich to menda miye tich kumodhi tiye. Kech ero kan gi sites. Tije ni workshop ka giloso dhoudi to gidhi gitweyo. Giloso kabede. Watimo tich mora mar fitting mar ot kata bedo ota ina mane. Kech alonya ke go quotation. To bende jopiny pod yuko jamna kume koso noduono morumo chuth. Jopiny to pod luonga ni mheshimiwa nyaka kawuono kendo that respect gimiya. En mani koro jomoko nigi wich kuot king'e ni koro kiti koro kiyot mondo mi gichomi ahinya. To moko to biro koro gima tim ni inyalo akonyogi gima tin mayudo. Koro piem ogi nya keto piem nikech kuma oketi tiyo onge. To ng'e ni mani golo mari marufuko. Bang' baka
MCA mane piny oluoro chako mulo bepene to kod masinde mage mag tich. Okoni opuonjo rowere buora mathoth e kaka nyalo yuto kokale tijni. Nyakwa Ramogi, erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Ageno ni in bende puonjori kidienje mag ngima adek mochuno. Jata chenro mari kuntuli duto ne en Walter Nyambaga, wuod Koweru, thon kajidhi kendo kajiduogo. Oriti masani. Mano kori budho kodong war gi DCP Party mon mabeyo. War mabudo war gakel kuka nyamora Kiswahili kiaganda. Weche mag ohala. Riwruog jondik jotich e pacho ka FKE dwani piny owacho e bwo migawo mar omenda oketi tim kwayo manyocha gi chwalo maduoko piny osuru michoko kuom jotich mabero chumi ma pacho ka. Ma en bang' nonro manyocha gitimo yango ni mayo ji 5,000 ne owito thuolo mag tije higa mokalo bang' kembe mathoth oloro tijegi kaluwore gi pek mar osuru ma piny owacho orodhonegi. Joja oko nigi ler. En romo mane okelo kanyakla jokanyono manie riwruog jogo mandiko jotich kadhodh nam chumbi mar twak ewi okange magisegoyo kod ng'ikruoge mantiere. Jata tije e riwruogno Jacqueline Mugo ne oyango ni lwasi mar ohala pok obedo makare chakre higa mokalo kaluwore gi wach osuru makore lach ma piny owacho choko kuom jotich kaachiel kod weg kambe mondikogi. 2024 posed significant challenges for businesses, including low demand, liquidity constraints, rising costs of doing business, a challenging tax regime, frequent legislative changes, a shrinking market, and loss of competitiveness for many enterprises. These challenges strained employers, reduced productivity, and hindered job creation. They also led to many cases of redundancies, the closure of many enterprises. En gino magikoni ne omiyo gigolo kwayo ne piny owacho mondo mi oketi okange mowinjore mar duoko chien kiwango mar oshuru magichoko mar keto lwasi maber mar ohala e pacho ka. So we looked at the housing levy, which has been quite significant at 1.5% on the total earnings, and proposed that that could be reduced to 0.5%. because we know that a good amount of money has been raised already to cover the housing aspirations of the government. We looked at SHA, where employees are contributing 2.7%, but the implementation of SHA has faced a lot of challenges. This is in the public domain, and requested that those issues be addressed. Gidwani piny owacho res moko kuom kambe mane opodho kaluwore gi pek mar osuru, gino mane omiyo oganda makwaro wito thuolo mag tije kendo koro kale ngima matek gi familia mekgi. In the survey that we conducted last year, we highlighted that there were over 5,000 jobs that had been lost. And of course, we've seen more jobs being lost since then, more enterprises closing down. In this region in particular, enterprises have also closed down. So we need to look at the state of businesses and why businesses are closing down or relocating or reducing their workforce to be able to keep people in jobs. So for us, it boils down to supporting enterprises to be competitive. Komachielo, gikoni dwaro nitiere mar piny Kenya keto thenge pogruok manie kinde kod piny Sudan, to chutho kaluwore gi lal mapek magikoni ne oyudore pacho ka, bang' Sudan kumo majan mawuok e pacho ka donjo e pinygi. Deeply concerned about the ban by the government of Sudan on Kenyan tea imports since March 11 this year. This unilateral action has caused losses estimated at 2.4 billion Kenya shillings, with our tea stuck at Port Sudan on vessels en route or warehoused in Mombasa. So we call upon the government of Kenya to engage Sudan urgently and diplomatically to resolve this issue and restore market access so that we can sell our tea. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kaunti ma Kisumu ya wayanga chenro makende mabiro ne onegi duoko gope duto mag weg lope magin godo kaka yor bero dongruok mar alwora ma Kisumu. Kagiloso romo moyiedhi mane gibedo godo kod jopiny, meneja maboma ma Kisumu Bala Wango kwa weg mwandu e kaunti no. Anya to mose misie mondo chop kare dwaro matieko gopegi
kosiemo ni buono duol no nyalo kelne gi midhiero moting'o koda kamayo gi mwandu gigo. Korka kore jatend migawo mar omenda e kaunti mag Kisumu Jojo Kongo yogo gope magiwacho ni romo bilion 50 manioko. Hapo mkuu anatangatanga kila mahali akiambia wananchi jinsi ambavyo au ni masikini wauze mashamba yao waondoke. Je, bwana gavana, mimi nakuuliza, mji huu unaujengea nani? 2 million and below have really paid their rates. So if your property appeared in the newspaper, it means that you have plenty of penalties to pay us. For example, if you go to Bus Park, Kanu as a party had a property of land there. They have defaulted for over 18 years with a bill of 18 million to pay. So either we take the land back or not. That is what we want you to tell us. The debt book is about 50 billion shillings. So what is 500 million out of 50 billion? I think 1%. So we are seeking to collect 1% of the debt book. Only 1%. The overall target for all these other things is standing at about 52.9%. We had targeted to collect 3.4 billion shillings this year. Up to this point in time, we have collected 1.8 billion. Nobody's forcing you to do anything. All we are saying, these are proposals, one, to develop our city to be a better place to live in. Two, to make sure that the resources that we have as a government are used in the interest of the city dwellers. Ramogi wadhi yueyo ka waduogo abiro nyisi gima otimore ne tim mag Gor Mahia odhiambo makawuono. Kik idhi mabor. Nachako Martin.